Assalamualaikum everyone. So hari ni I nak share cara nak cari floor plan yang bersesuaian or at least as inspiration online. So ramai akan DM saya untuk minta floor plan rumah kami, tapi for privacy reasons memang kami tak boleh nak share. Tapi saya akan share this inspiration floor plan yang kami guna untuk start off the process. This was our inspiration. It's available to be viewed dekat concepthome.com. Banyak sebenarnya website macam ni online yang jual floor plans and design untuk buat rumah. Yang saya suka about this website is dia ada bagi rendering juga, so kita tak payah nak imagine rumah tu macam mana in 3D. Tapi design rumah-rumah ni bukan locally made, so kita masih kena ada local consideration untuk the design, construction method and finishing. Okay, so the main image yang betul-betul resonate untuk kami is this one. Nice kan? Nampak so airy, open and bright. Kami dah tweak banyak dari this floor plan lepas dari configure balik the spaces untuk muatkan dalam lot kami. Tapi the feeling of the kitchen, dining, living tu masih kami maintain. Okay, so let's go back untuk saya share features of this website. Even though kita pakai metric punya sistem, tapi bila construction ni, they all lagi banyak pakai square feet. Tapi itu depend on the preference korang. Kalau lagi suka metric system, boleh je tukar dekat sini. Untuk setiap design, they will specify the square footage, berapa bedroom and bathroom, berapa tingkat, and the width and the depth. Ini yang penting sebenarnya masa nak cari your floor plan tu, sebab the design will depend on the width and the depth of your tanah. Korang kena ingat ya, kita kena ada setback. So, kenalah cari width and depth rumah lepas dah subtract setback dari width and depth tanah korang. Okay, dekat this website, you boleh tengok different concepts juga for the house. Nak small house ke, modern ke, and favourite semua orang sekarang ni, modern farmhouse. Another feature yang I suka about this website is, dia boleh filter the search based on your requirements. Seperti, besar mana rumah kita nak buat, berapa bilik and bilik air, and boleh filter juga based on the width and depth. Ini akan senangkan lagi your search sebab dia will filter out floor plan yang tak bersesuaian untuk your lot. That was how we started our journey in designing our house. So just a short video for you guys today. I akan share satu lagi website yang I suka on my stories. Please like, share and comment kalau you guys found this video helpful. Thank you. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Ramadan everyone.